Assalamu alaikum warahmatullah. This is the correction of the first media studies exam. The question says, in the form of a paragraph, define and illustrate the following concepts. هنا درت التعريفات ثلاثة تعريف تاع الإديتوريال، يعني اللي جاكم فيه سهل هو اللي تعقلوا عليه ولا دير ليه البارافريزين باش يتحفظ. An editorial is a brief article written by an editor that expresses a newspaper's view or views on a present issue على شي ظاهرة حاضرة أو حالية. An editorial is an article that presents the newspaper's opinion on a current issue. نفس المعنى. An editorial gives an opinion on an important social, political or economic issue of the day يعني اللي واقع حاليا, and it intends to persuade the reader to agree to a particular point of view. 3 صالحين لكل زمان ومكان. Testimonials. Concept number 2. The term testimonial is an advertising method, يعني هذا كان في الدرس تاع advertisement in media, in which a person offers positive comments or statements about a certain product. واحد الشخص اللي تعطينا واحد البوزيتيف comments أو statements على شي منتوج. Celebrities are often asked to provide testimonials because they can influence and convince an audience easier than ordinary people. حتى ordinary people كانوا يقدروا يقوموا بهاد testimonials تاعهم تتعطى، ولكن الناس تاع الشركات يمشوا غالبا celebrities حتى هما تيكون عندهم تأثير أكثر، تيدليو بالشهادة ديالهم بخصوص شي منتوج باش يشجعوا الناس أنهم يشريوه. When some respected celebrity, another definition, claims that an idea or product is good or bad, تقدر تكون تا a negative way. This technique is used to convince us without examining the facts more carefully. تيحاولوا يقنعونا بهذه الطريقة باش ناخذوا المنتوج ولا نتقبلوا الفكرة وصافي بدون التحقق من الصدق ديالها أو لا من مصداقية المنتوج. Subtext. In media literacy, the subtext is defined as an individual's interpretation, داك التفسير ولا داك التأويل ديال شي فرد of a media message أو لا of a media text. It is the hidden meaning people create from the text media presents to them. وذاك المعنى اللي تخرجوا به الناس عن طريق مشاهدة داك التكست اللي يقدر يكون فيديو ولا أوديو whatever أو لا images. Print media. Print media refers to the means of mass communication that comes in printed forms, including magazines, books, journals, and newspapers. Broadcast media. Broadcasting is the distribution or transmission of audio or video content محتوى to large audiences at the same time through any electronic mass communications medium بحال radio. Point of view. Point of view in media refers to the perspective from which an event or a story is told. بحال داكشي ديال guided reading. Point of view. The perspective of the person who created the message that is sent to the audience. Very simple. Plain folks. Plain folks is a propaganda technique. اللي قراو هاد propaganda technique صراحة هادي داخلة فيهم. Plain folks. It is a way that a speaker convinces an audience that an idea is good because they are the same ideas أو لا the same idea of the majority of people like us. حاولوا يقنعونا بأن واحد الفكرة مزيانة حيت أغلب الناس تفكروا بحالك وتعتبروها مزيانة. Examples عندي this is بحال هاد speech يكون بحال هاد speech. This is what all Moroccans need. مثلا في يدوي شي واحد ولا شي سياسي ولا شي واحد في الميديا وتيدوي هادشي اللي بغاو كاع المغاربة مثلا ودغيا تيحطنا تيدخلنا حنا معاه. حنا ما بغيناش مثلا داك الفكره ولا داك الموضوع اللي تيهضروا عليه، يعني تيدخلونا فيه وتتسمى هذه plain folks propaganda technique. او لا يقول لك most people like to see this or to do that etc. most people شكون most people انا يقدر يحاسبنا ما احنا ما محسوبينش. مثلا another example would be when the speaker tells a story about some people that are just like us to reinforce their point of view.
شي سبيكر تيبي يدير reinforcement للبوينت اوف فيو ديالو، تيقول لك مثلا انا راه كنت بحالك ودوزت لافاك وهذا، واخا تشوفني دابا هنايا راه درت وعانيت وراه وصلت بالاصرار الى اخره. اوكي هذا simple example. slippery slope بحال شي انزلاق. A slippery slope argument in media is an argument that suggests that a certain initial action could lead to a chain of events. اوكي اش المقصود بهذا slippery slope؟ واش argument تتقال عن طريق ميديا وكتعطينا الايحاء بان الا درنا واحد الاكشن نمبر 1 غادي تتادي بنا العديد واحد السلسله من الاحداث اخرين. Or that if we treat one case a certain way, then we will have to treat more extreme cases the same way too. هذه تيستخدموها السياسيين مثلا لما باوش يقوم مثلا ناضوا شي ناس في شي مستشفى وطالبوا بالتحسينات تاع داك المستشفى مثلا، والفئه المعنيه مازال ما مستعداش ليه، حيت كاين بزاف تاع المستشفيات مثلا في المغرب خاصهم التحسين وخاصهم نفس الشيء يدار لذاك المستشفى. الا ناضوا لباو الطلبات ديال واحد المستشفى بوحدو باش يشوفوا مستشفيات اخرين وغايديروا بحالهم وينوضوا يحتجوا عليهم ويدويو على حقهم وبغا يتحقق لهم داك الشيء تا هما. ولكن الفئه مثلا الجهات المعنيه ماشي صالحه حاليا ولا في شي لحظات ولا في شي مرحله انتقاليه في الدوله، ماشي صالحهم انهم يقوموا بديك التحسينات لاجل ذاك المستشفى، حتى بينوضوا مستشفيات اخرين ثاني. هذا هو المقصود بهذا slippery slope. ناخذ واحد example very simple قبل نعاودو ندير واحد الشرح اخر. The idea behind slippery slope arguments is that we shouldn't do something such as A. الفكرة الرئيسية موراها هي ما خاصناش نديرو شي حاجة بحال مثلا A because A will lead to B and B will lead to C until we end up with something bad or undesirable. Example هذا واحد المثال بسيط. You take a correction pen هو بلانكو with you to an exam session. One of your friends sees it and asks if he can use it. شافوا عندك وطلب منك انه يستعمله. You apologize because you can't and say اعتذرتي منه حيت ما قدرتيش وقلتي ليه. اسمعوا معايا هنايا. If I give the correction pen to you ها هي A إلا تحققت A then others will ask for it too ها هي B بتوقع. يعني لا تحقق الشرط الاولاني بيتحقق الشرط الثاني، الاخرين تما بيطلبوه مني لا داروا الاخطاء في وراقهم. and I will have to give it to them as well وغادي نكون مجبر انني نعطيه لهم حيت ديجا عطيته ليك انت ما غاش ندير الفرزيات. then the rest of the class will ask me for it والبقيه تاع القسم كامل بيبداو يطلبوه من عندي and I will have to give it to them وغنولي تاني مجبر انني نعطيه لهم. then no ink هنا نسيت واحد الكي ما تكتبش ليا. no ink will remain in the pen يعني ما غيبقى حتى شي مداد في هذاك البلونكو. كنتمنى يكون شرح لا باس به، نتمنى لكم التوفيق.